Thank you, Mr. Vice President. Excellencies, we are facing a paradoxical crisis, the global water crisis on planet water. The blue planet, with 2 billion people without guaranteed access to safe drinking water, most of whom are not properly thirsty people without water in their living environments, but impoverished people living next to rivers or aquifers polluted or overexploited by abusive and unsustainable economic activities. The roots of this crisis lie, from my point of view, in the unsustainability of the current development model, based on the paradigm of domination of nature. It is necessary to move towards a new model of environmental regeneration based on the paradigm of sustainability, while promoting water governance based on a human rights approach. Wetlands, rivers, and lakes are the backbone of life on islands and continents. The aquifers, the water lungs of nature, feed the base flows of these ecosystems and constitute a strategic natural reserve to manage droughts. Aquatic ecosystems have provided the natural supply network for human settlements for tens of thousands of years and remain vital, especially for rural communities and indigenous peoples who depend directly on them. Today, however, overexploitation, land grabbing, and contamination not only break their sustainability, but also break the human rights of the most impoverished. In the report, I express my concern about the degradation of aquatic ecosystems such as the Pantanal, the world's largest wetland, which regulates the Paraguay-Paraná River basin in the face of increasing risks of drought and flood with climate change. Aquatic ecosystems contamination by heavy metals and other toxins generated by legal and illegal mining and other productive activities continues to grow in all the continents. In Ghana, 60% of rivers are polluted with heavy metals from mining. In Paso Jobay, in Paraguay, the use of mercury and cyanide in gold mining kills fish and poisons the people. Similar contamination in Mongolia also killed fish in the Onon River and poisoned the pastoralist communities and their livestock. Mining discharges more than 180 million tons of highly toxic waste into rivers every year, poisoning hundreds of millions of people. I consider it critical to initiate discussions at the international level to explore the inclusion of this action among the crimes defined in the Rome Statute as crimes against humanity. And I also consider it necessary to approve and regulate the crime of ecocide, which could also be applied to this type of massive pollution insofar as the health of aquatic ecosystem and public health are undermined. On the other hand, biological pollution kills 1.8 million people yearly from the area alone. The unsustainable growth of irrigation with overexploitation of aquifers and toxic contamination by pesticides breaks the sustainability of ecosystems, leaves millions of people without drinking water, and ruins aquifers as strategic reserves. Sri Lanka, one of the countries with the highest rates of pesticide use, suffers an increase in chronic kidney diseases from toxic water contamination. The privatization of water also favors both the bankruptcy of the sustainability of ecosystems and the human rights of the most impoverished. For example, in Cartagena, Colombia, the privatization of water services led the concessionary company to promote large-scale works which have clogged and eutrophicated the Juan Gomez lagoon system, destroying the fisheries on which Afro-Colombian communities depend. Climate change contributes to breaking the sustainability of aquatic ecosystems, altering rainfall patterns with disproportionate impacts on those living in poverty, and especially on women who bear the burden of fetching water and take care of those who get sick from drinking contaminated water.
Recovering the good ecological status of aquatic ecosystems becomes the central axis of the necessary adaptation policies to minimize the impacts of climate change, recognizing the limits of sustainability imposes on certain economic developments. A positive reference in this regard was provided by the Victorian Civil and Administrative Appeals Tribunal in Australia, which refused irrigation licenses to protect the aquifer from climate change risks. The European Water Framework Directive, whose central objective is to restore the good ecological status of aquatic ecosystems, offers another positive example, as does the Constitution of Ecuador, recognizing rights of nature. The recognition of the human right to a healthy environment, and in particular to aquatic ecosystems in good condition, thus comes into convergence with the fulfillment of the human rights to drinking water and sanitation, and this in tune with the ancestral wisdom of indigenous worldviews that today promote the recognition of legal personality to rivers and aquatic ecosystems essential to their survival. Let me now turn to Spanish to talk about Perú. Respecto al informe sobre Perú, quiero agradecer al Gobierno su invitación y su apoyo y agradecer la impresionante colaboración ciudadana recibida. Mis dos principales preocupaciones, la alarmante vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático y la masiva contaminación tóxica de aguas por metales pesados. Miren, la destrucción de acuíferos, humedales y bosques de niebla en cabeceras fluviales por la gran minería agrava el impacto que tiene la desaparición de glaciares andinos sobre los caudales fluviales, multiplicando el impacto de sequías e inundaciones causados por los fenómenos del Niño y la Niña en la franja costera. Por ello recomiendo activamente que se pongan en marcha los planes de adaptación del cambio climático que existen, de hecho, pero con medidas de obligado cumplimiento. Aplicar de forma efectiva la legislación que también existe para proteger cabeceras fluviales y la legislación que debe evitar la sobreexplotación de acuíferos. Por otro lado, fíjense, más del 31% de la población sufre contaminación por metales pesados y metaloides. Más de 10 millones de personas. 84% niños y niñas de menos de 11 años. Dicha contaminación procede de explotaciones mineras legales e ilegales, de frecuentes vertidos petroleros, así como más de 10.000 pasivos mineros y petroleros. Estamos en suma ante un envenenamiento masivo, progresivo, acumulativo, irreversible y sistemático, que suele pasar inadvertido al principio al no producir impactos alarmantes de salud. El Estado debe priorizar la salud pública sobre cualquier interés económico, por poderoso que sea, y reservar las aguas de mayor calidad para garantizar servicios continuos de agua potable. Recomiendo, pues, una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras fluviales, aplicando seriamente la Ley 30.640. Activar los gabinetes binacionales con Bolivia y Ecuador para acabar con las contaminaciones tóxicas del río Tumbes y del lago Titicaca y atender las múltiples recomendaciones en este frente que ha hecho y hace la Defensoría del Pueblo. Perú, con grandes esfuerzos, hay que reconocer, da cobertura en agua al 91% de su población. Sin embargo, apenas el 39% recibe agua bien clorada, al tiempo que se mantiene vigente el decreto legislativo 1285 que permite verter sin sanear. El relator recomienda poner en un primer plano el desafío del saneamiento y urge derogar el citado decreto 1285. En el medio rural, las JAS son valiosos sistemas comunitarios con muy escaso apoyo del Estado que apenas consiguen dar agua bien clorada al 3% de la población y pocas horas al día. Fíjense, en Amazonía, por ejemplo, la gente recibe 2 horas de agua al día en media. Como relator, recomiendo asumir la gestión de agua como un eje estratégico prioritario del Perú, centralizando competencias en un ministerio, transitar hacia un modelo integrado que garantice ante todo sostenibilidad y derechos humanos y fortalecer capacidades municipales y comunitarias en el medio rural, aplicando una estrategia de partenariado público-comunitario.
En coherencia con ello, recomiendo ratificar el Acuerdo de Escazú, referencia mundial en el impulso de participación, transparencia y sostenibilidad en la gestión de aguas. Recomiendo poner en valor el compromiso de rondas campesinas y de pueblos indígenas en la protección de ecosistemas acuáticos. Fortalecer la gestión comunitaria de las HAS, potenciando los núcleos ejecutores en cloración, saneamiento extensivo y mantenimiento de fosas sépticas. Y reforzar la gestión pública, combatiendo la corrupción, pero con la colaboración de sindicatos poderosos como la FENTAP, asociaciones vecinales y observatorios ciudadanos del agua. Por último, recomiendo garantizar el derecho de pueblos indígenas y comunidades campesinas a consulta y consentimiento libre y bien informado antes de otorgar permisos o proyectos que afecten al agua en sus territorios. Promover la participación efectiva e igualitaria de las mujeres, prestando especial atención a organizaciones como Rondas Campesinas Femeninas o a la Organización de las Mujeres Cucama, Guardianas del Agua. Y por último, urjo el cumplimiento de las recomendaciones del relator especial sobre los defensores de derechos humanos en su informe 2021. Permítame pasar al francés para el informe sobre Túnez. En ce qui concerne la Tunisie, je remercie le gouvernement pour son invitation ainsi que la participation des organisations sociales. Excellence, 3 questions clés. La surexploitation des ressources en eau devant le changement climatique. La priorité constatée des demandes productives sur l'eau potable rurale. Et finalement, la pollution de l'eau dans les réseaux, le manque d'assainissement. Les eaux de surface étant utilisées de manière intensive dans la capitale et le long de la côte, les eaux souterraines ont alimenté la croissance urbaine et surtout de l'irrigation avec des milliers de puits, mais sans compteur, dont le 64% sont même illégaux. En 2 décades, on est passé d'utiliser 83% des ressources renouvelables à un 131%. Une surexploitation suicidaire devant le changement climatique. C'est donc urgent de renforcer une planification fondée sur la durabilité et la gestion de la demande. C'est urgent de condamner les puits illégaux et d'installer des compteurs obligatoires. L'irrigation pour l'exportation et l'exploitation du phosphate ne manque jamais d'eau, étant en fait prioritaire par rapport à l'approvisionnement des communes rurales, comme j'ai constaté personnellement. Le gouvernement doit prioriser l'eau potable pour les utilisations, sur les utilisations productives, en particulier dans les zones rurales. Grâce à des efforts sans doute méritoires, le taux de connexion au réseau d'eau est d'un 85%. Cependant, en 2019, l'Institut national des statistiques, le ministère du Développement et l'UNICEF ont publié une étude prenant en compte 4 indicateurs pour garantir une eau gérée en toute sécurité. Une source améliorée dans la concession, disponible à tout moment et sans contamination fécale ou chimique. Selon ces critères, seuls 57% des ménages reçoivent de l'eau gérée en toute sécurité. Il faut dire que 40% des réseaux urbains les mieux conservés, et les meilleurs sans doute, ont plus de 30 ans et 17% même plus de 50 ans. À mon avis, les témoignages, surtout dans les zones rurales, sur la mauvaise qualité de l'eau et les coupures de plus en plus graves sont liés à la vétusté des réseaux et au manque d'assainissement. Il faut donc faire un effort pour renouveler les réseaux et pour l'assainissement des eaux usées, afin d'améliorer la potabilité de l'eau, notamment dans les communautés rurales. La Tunisie dispose d'un système institutionnel très centralisé. La SONED gère l'eau potable des villes et 51% du rural. Pour le 49 restants, l'eau est gérée par les GDA, 2500 organisations communautaires dotées d'une très faible autonomie qui gèrent des infrastructures précaires que seul l'État peut développer. Les autorités estiment qu'un tiers des GDA ne sont pas opérationnels, incapables de payer les frais de pompage. Je recommande donc tout d'abord d'engager une réflexion participative sur les GDA pour renforcer le rôle des communautés locales et la participation des femmes. Privilégier l'énergie solaire pour pomper l'eau, réduisant les frais des GDA et leur donner une plus grande maîtrise de la gestion avec la possibilité d'apporter leur investissement et leur travail. L'ONAS s'occupe de sa part de l'assainissement, mais seulement dans les villes, tandis que les zones rurales ne reçoivent aucun soutien.
Comme rapporteur, j'apprécie la tarification sociale, j'apprécie beaucoup la tarification sociale de l'eau dans les villes en tant que bien public, par tranche de consommation et coût croissant, ce qui permet d'offrir l'eau de base à un prix abordable. Aussi pour le 51% de la population rurale de la Sonnède. Cependant, le 49 géré par les GDA paye bien plus cher. Et là où les GDA ne fonctionnent pas, les gens doivent payer beaucoup plus pour l'eau pas fiable des vendeurs. Le fait que l'ONAS ait réduit d'un 36% ses effectifs, tandis que le nombre de citoyens desservis a augmenté à 40%, et les kilomètres d'égout 87%, et que la gestion des stations d'assainissement soit privatisée, contredisent cette approche sociale de la gestion de l'eau comme un bien public. L'assainissement doit être considéré, à mon avis, stratégique pour l'intérêt général. Il faut renforcer l'ONAS. Finalement, je considère positif le processus de décentralisation administrative entamé après la Révolution et je recommande de le reprendre, ainsi que le débat sur le code des eaux soumis au Parlement en 2021. Merci beaucoup.